Today, Dong, I vow to always cherish and treat you with love and respect you deserve. I promise to always make time for us, especially that we are LDR. To cherish our moments when we're together and to create new memories. I will continue to be your biggest fan and like all your abs photos and workout videos. To never get tired of being your photographer and videographer, even though sometimes it's annoying. I love you and cheers to this new chapter together. It feels like driving on a Sunday with the windows down. You are my best friend, my greatest blessing, and the love that I'll never take for granted. I will love you with patience, kindness, and honesty for all the days of my life. You are my home, my heart, and my forever, and today I give you all of me. God is the one created marriage. Ang Ginoo mao'y nagbugna sa kamidjuon. Kaya ang katudjuan sa kamidjuon nga musanay ang tao aron mulapto ang simbahan. Arnel kini si Rosenmain aniya karon dinhi. Dawaton ba nimo siya nga imong asawa sumala sa lakda sa tuminagsan nga iglesia? O yun ka ba ngayang bana? O yun ba? Dawaton ba siya nga imong asawa? O dawaton ba? Isulog kining singsing, timaan sa akong pagigugma o pag-unong kanimo. Sa ngalan sa mga o sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Aron ang inyong kaminion mula hutay, tawga, tungod kay ang Diyos, tuburan man sa kanang kain.